נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה. הלילה הזה, הלילה הזה, כולו מצה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, שער ירקות. הלילה הזה, הלילה הזה, מרור, מרור. הלילה הזה, הלילה הזה, מרור, מרור. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות איננו מטבילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה הזה, הלילה הזה, שתי פעמים. הלילה הזה, הלילה הזה, שתי פעמים. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובין, בין יושבים ובין מסובין. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין.
הנה מה טוב ומנעים שבת אחים גם יחד. 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 Shabbat Shalom, everyone. Chag Sameach. Hello, Jerome. I can see you among all the empty pews. Welcome, everyone. Welcome, everyone. Thank you so much for tuning in. Great to read your messages. I like people who connect early. They get a personalized answer to all the things. That's the perk of being here early on the chat during the timer. So it's great to have you. Remember, today we're starting this the 8th and last day of Pesach. We have one more day. Shabbat this year, it's at the same day of the last day of Pesach. Okay, so we have one more day to avoid chametz and one more day to eat matzah. We don't have a challah for this Shabbat, but we are all together. We are all together celebrating both Shabbat and Pesach. What a blessing. What a blessing it is when we can celebrate that way. And so welcome to all of you. Let's see who is here once again. Ami is here. Molly is here. So sorry for your loss, Molly. We're going to add the name of your friend to our list. Enrique Burt is here. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Priscilla Kerr. Judge Rocky Pollack is here. Sandy Polanski and Marvin, of course. Hi, Marvin. Hi. He says hi to all of you. Randy is here. Jerome is both online and in person. Like that. He is hybrid. Valerie Ring is here. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Brenda Green Grossman. Shabbat Shalom. Chag Sameach from Plano, Texas. Shelly Chochinov. Shabbat Shalom. Chag Sameach from a few blocks away. Terry is here from Toronto. Maggie is here. Roberto Franco from Puerto Rico. Michelle Singer, Susan Harrison. Welcome all. Welcome all to the service. This beginning of the last day of Passover and, of course, Shabbat. And because it's Chag, we don't have Kabbalat Shabbat. So we go straight to Mizmor Shila Yom HaShabbat. But before that, we say the mourner's Kaddish corresponding to the Mincha service. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Mendel Vinokur, Mendel Ben Rafael Velea, Ruth Sharak, Bernie Binder, Beryl Ben Aaron Levi Udvora, Sarah Hockman, Surah Riva Bat Shama Bet Cyril, Daniel Steinberg, and Meyer Rib, Meir Ben Yosef Halevi, Verivka. And we also pray to the blessed memory of Julia Pratt of blessed memory. And on the 21st day of the Hebrew month of Nisan in the year 5782, we observe the following yordzites: Sidney Ackerman, Shlomo, Ben Meir Vechaya, Prince Bernstein from One More Candle, Bernice Brownstone, Patia Bat David, Alexander Feges, Eliyahu Fischel Ben David Feiga, Rose Fleischman,
Gilda Greenberg, Celia Goldberg, Sima Bat Chaim Leib, Bernard Cates, Abraham Baruch Ben Mordechai, Enya Lux, Enya Rachel Ben Shaya Wolf, Miriam Liba, Gerald Mandel, Joseph Monet, Jerry Moscovich, Yosef Meir Ben Israel, Percy Robinson, Pesach Shalom Ben Reuven Shimon, Nathan Schaefer, Nusem Ben Moshe, and Val Warrior, Velia Ben Misha Halevi, Mania, Zichronam Livracha, of blessed memory. Please join me now in the recitation of the words of comfort, the words of the Mourner's Kaddish, page 124 of the Sidur Hadash. Please rise. Yitgadal ve'yitgadash mei Rabah, belmad yiverach yirutei ve'yamlich malchutei, v'chayechon u'vyomechon u'v'chaye dechol Beit Israel, b'agala u'vizman kariv imru amen. Yehe shemer Rabah mevorach le'alam u'le'almei almaya, v'varach v'yishtavach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמדקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם ואלמה וימרו אמן. יהא שלום הרבה מן שמיה חיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. עושה שלום עם רמיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן. You may be seated. We continue on page 42. Page 42, everyone. And welcome Eugene Gusakovsky. Welcome to the service. We have Mizmor Shir Yom HaShabbat. Mizmor Shir Yom HaShabbat, Tov leodot l'Adonai, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון וכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Bottom of the page, Tzadik Katamar. Tzadik Katamar yifrach ke'erez valvanon yisger shetulim bebeit Adonai בחצרות אלוהינו יפריחו. עוד ינובום וסבב, דשנים ורעננים יהיו. להגיד ישר אדוני צורי ולא הבלת תבוא. Page 44, Adonai Malach. Welcome Lori and Israel bin Nun and Judy Tellerman. Shabbat Shalom. Chag Sameach. Adonai Malach keut lavesh, lavesh Adonai ozit azar, aftikon tefel baltimot, aftikon tefel baltimot, nachon ki zachameaz me'olam hada, naseu
נשאו נהרות גולה מסעו, נהרות דוח ים, מקולות מים רבים, אדירים משמרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. עדותיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים, אדוני לאורך ימים, מקולות מים רבים, אדירים משמרי ים, אדיר במרום אדוני, אדיר במרום אדוני. And I would like to invite everyone to rise now for the Barhu, page 50. And actually, we have a special melody for the Barhu that I would like to share with you. Even though I'm not doing it with the piano, we can do something different, which is a special melody that we use only for the Shalosh Regalim, the Pesach, Shavuot, and Sukkot. So it would be a shame if we don't actually bring a little bit of the traditional tunes so we can get into the mood of the festival. Page 50, please rise. Barehu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Leolam Vaed. You may be seated. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam. El Chai vekayam, David imloch aleinu leolam vaed. Baruch Adonai HaMaariv Arabim. 52. Avad olam. ואהבתך תסר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו Adonai Echad. Please continue silently with the recitation of the Shema Israel, Hebrew or English, page 54, 55, 56, and 57, 58, or 59. Let's continue silently.
Adonai Elohim Emet. Page 60. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לכנו שידה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נהדר וקודש נורא תהילות עוז הפלא מלכותך ראו בניך בו כי הים לפני משה זה לי ענו ואמרו אדוני מלוך לעולם ועד ונאמר כי יפת אדוני את יעקב וגאלו מעט חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל 62 ופרוס עלינו סוכת שלומך ברוך אתה אדוני הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים page 64 ושמרו please rise ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לתורתם ברית עולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם ונהיו בני ישראל אותי לעולם אותי לעולם ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם כי ששת ימים עשה אדוני עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת וינפש שבת וינפש שבת וינפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Bottom of the page 64. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל אל בני
Israel. And let's continue with the Hatzi Kaddish, page 66. יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותה וימלך מלכותה וחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מבורך לעלה ולעלמי עלמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי וקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ושבחתה ונחמתה דאמירם ועלמא ואמרו 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 אמן. And please remain standing. It's time to continue with the silent Amidah for the evening. Remember, it's going to be the festival Amidah, which starts on page either 98 with the traditional beginning or 99 with the beginning containing the names of the matriarchs. And you have to be sure to add the sections corresponding to Chag HaMatzot, which is Pesach, and Shabbat. Okay? So that if you're using the Hebrew or the English as presented in the Siddur, or you can always use, of course, your own words of prayer. At the end of the Amidah, I'm going to be chanting the prayer for healing. So if you have any names to add to the Mishiverach list, please start typing them in the chat right now. Let's continue now with the silent prayer.
It's time to pray for healing. Pray for Shirley May, Carmel Bat Iris, Jan Bat Jean, Corinne Bat Emily, Dayton Price, Leah Bat Rachel, Devorah Gittel Bat Leah, Benjamin Pinchas ודבורה גיטל, נחום לייב בן לאה, דוד צבי בן שרה פסל, דינה רחל בת שרה אסתר, יצחק חיים בן שרה, טובה יעל בת דינה רחל, שיר נעמי בת דינה רחל, אליעזר מאיר בן טובה יעל, קטריאל יוסף בן טובה יעל, ישראל חיים בן שיר נעמי, דייב סקמל, אריאל נשמה בת שרה, אליוקים פסח בן אסתר פסי, שרון בת גולדה, משה ארון בן לאה, תג'ינדר סינג, Georgina Tassara, Kaya Zaba Batlea, Kyler Lewis, Beila Ora, Patricia Reid Sanya Malka, Jen Ludik, Rochelle Batsonia, Alfie Glass, Esther Beila Batsara, Leia Batadel, Colin Rich, Chaim Mosher Ben Chaim Malka, Daniel Yaakov Ben Avrum, Adrian McDonald, David Moshe Ben Chana, Paulette Ben Bat Dorothy, Yeshayahu Ben Rivka, Eisha Bat Sheila Eileen, Ruben Ben Chana, Ariel Ben Chana, Iris Bat Yafa, Chava Bat Clara, Eliza Bat Beila, Tali Bat Beila, Isabella Bat Sarah, Rabbi Isa Oppenheimer, Zach Ben Carmel, Don Schaeffer, Jeremiah Rodriguez de Mendoza, Hassan Schaeffer Ben Miriam, Miriam Goldberg, Neil Roy, Herbert Singer, Malka Bat Yakova, Isabella Bat Sarah, Hannah Bat Chaya Edel, Jacob Ben Ephraim, Chava Vita Bat Chaya Golda and Leslie Slitz, Rachel Bat Leah, Ruth Gutkin, Shimon Ben Hanabella, Shlomo David Ben Chava, Bob Schwartz, Brenda Franco, Tzvi Ben Chava. Avinu Malkeinu Shlach Refuah Shleima Refuat HaNefesh Refuat HaGuf Lechole Amecha Avinu Malkeinu Shlach Refuah Shleima Refuat HaNefesh Refuat HaGuf Lechole Amecha El Narefana El Narefana Shelach Refuah Shlema Refuah Shlema Lechole Amecha El Narefana El Narefana Shelach Refuah Shlema Refuah Shlema Lechole Amecha. Amen. And before we continue, let's pray for peace. Meditation on peace. May be your will, O God, that all war and bloodshed cease, and that a great, wondrous peace come to the world.
May nation not lift up sword against nation, may they learn war no more. May all the inhabitants of the world recognize that we were not created for conflict, rivalry, hatred, jealousy, or killing, but rather that we were created in order to acknowledge you and to praise you for all time. Have compassion upon us and fulfill for us the promise of Scripture. I will bring peace to the land, and you will lie down, and none shall make you afraid. And I will remove every evil beast from the land, and the sword shall not pass over your land. Justice shall flow like water, and righteousness like a mighty stream. For the earth shall be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Amen. Let's continue now. Page 108. Page 108. Vayihulu Hashemayim. La 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 ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה לברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות la 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 Baruch Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanora Elyon koneh shamayim va'aretz la 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 and bottom of the page Magen Avot. Magen Avot bidvaro מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בעם רצה להניח להם כי בעם רצה להניח להם לפניו נבות ביראה ופחד ונודה לשמו וכל יום תמיד מעין הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני יונג זכר למעשה בראשית. Page 110. Baruch Adonai Mekadesh HaShabbat. Let's continue with the Kaddish Shalom, page 112.
יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויקונו יום יקונו וחיידי כל בית ישראל בגלה וזמן גרי ואימרו יש מרבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתבררו מדרסה ויתדר ודל ודל על שמדי קודשה בריחו לעילה מכל וכתב ושידתה תושבך דבנכם מדד מרים מעלמא ואימרו אמן תתקבל צלו דור ודאון דכל ישראל קודם עוון בשמיה ואימרו אמן יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו על כל ישראל ואימרו אמן עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו amen. And I would like to invite everyone to rise now as we continue with the Kiddush. But it's a special Kiddush. It's festival Kiddush. So page 114. It's the same melody we use for the Kiddush for the Seder, actually. So when the Seder is on Shabbat, we use exactly this version of the Siddur, the Kiddush that I'm about to sing right now. Page 114. Ready? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר בחר בנו מכל העם ורוממנו מכל לשון בקדשנו ומצוותיו ותיתן לנו אדוני אלוהינו ואבא שבתות למנוחה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום השבת הזה ואת יום חג המצות הזה זמן חירותנו והבא מקרא קודש זכר ליציאת מצרים כיוונו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת ומועדי קודשך באהבה וברצון בשמחה ובששון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת וישראל והזמנים לחיים Very good. So please remain standing. We are going to continue with the counting of the Omer. Where are you counting of the Omer? 732. Sorry? 732. Page 732. Why we count the Omer? Well, because we are in between Pesach and Shavuot. So that's what we do. Between Pesach and Shavuot, we count the Omer every night, starting with the second night of Pesach. Okay? This is a spiritual and sometimes emotional and ethical preparation for the festival of Shavuot, for receiving the Torah. I'm going to talk a little bit more about that tomorrow for the sermon. Okay? So I want to talk specifically about that. For now, just believe me. That's what we do. Page 732, counting of the Omer. I'm going to open it here. Okay, so please, let's say the blessing. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu al sefirat haomer. And for the number, all I can tell you is yesterday was number 6. So today is Hayom Shiva Yamim
שהם שבוע אחד לעומר. Today is 7 days, which is 1 week of the Omer. Please remain standing as we continue now with the Aleinu. Page 118. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשינו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל עמונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל. שכינתו זו ושכינתו זו בגובהי מרומים, הוא אלוהינו אין עוד אמת מלכנו ופזולתו, ככתוב בתורתו, ידעת היום וישבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו אחד. Please remain standing for the mourner's Kaddish. This past week, we honor the memory and mourn the passing of Julia Pat, Mendel Vinokur, Mendel Mishavat Ben Rafael Velea, Ruth Sharak, Bernie Binder, Beryl Ben Arona Levi Devora, Sarah Hockman, Sura Riva, Bat Shamavet Cyril, Daniel Steinberg, and Meyer Rip, Meyer Ben Yosef Halevi, Berivka, all of blessed memory. And on the 23rd day of the Hebrew month of Nisan, in the year 5782, we observe the following yortzites: Joseph Baker, William Barron, Hanoch Bernstein from One More Candle, Anne Black, Hannah Tova Vad Yehuda Leib, Maurice Brown, Moshe Ben Shimon Malia, Martin Kalef, Mordecai Shmuel Ben David, Dora Globerman, Vora Vat Shmayo, Fanny Golden, Guy Croft, Yosef Ben Betzalel Vechana, Jack Mendelson, Yaakov Ben Shnir Vechava, Joseph Portnoy, Yosef Ben Chaim Alevi, Louis Romanovsky, Yehuda Eliezer Ben Moshe Yosef Cohen, Max Tho, Clara Wiworski, Chaya Bat Gabriel, Corinne Zimberg, Hani Bat Itzhak, all of blessed memory. Please join me now on page 124. 124, Mourner's Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בלמד יברך עדותי וימליך מלכותי, בחי יכון וביום יכון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהא שמי רבה מבורך לעלם ולעולמי עולמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו. לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, נמירם בעלמה וימרו אמן. יהא שלום הרבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל וימרו אמן.
עושה שלום עם רומיו, ויעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו, Amen. You may be seated. It's time to finish with our service. Before we do that, just a quick reminder, tomorrow morning, service at 10 a.m. We have also, as part of the service, the Iskor. Okay, Iskor will recite it on the 8th day of Pesach. So it's going to be after 11:30. Okay, just all I want to say. I can't tell you the exact time of Iskor, but it's always around that time, probably a little bit later. Let's see. Everything depends on how long the Torah service goes. Remember, the Shaarey Zedek Ledor Vador capital campaign to renovate and upgrade the synagogue building is underway. Please visit www.szfuture.ca for artist renderings, frequently asked questions, and more. Remember, we have daily services, daily MINYAN every day, twice a day. Also, what else? Shaarey Zedek will be this year the venue for the annual B'nai B'rith. Unto every person there is a name. The Holocaust commemoration is going to be this Thursday in the morning. No registration is required. Yom HaShoah Interfaith Commemorative Service will be held this Thursday evening in person and online with readers of the Megillat HaShoah by people from the Jewish and non-Jewish community. No registration is required, and this is an initiative of Congregation Shaarey Zedek in partnership with the Jewish Heritage Center. And this one is going to be streamed. If you cannot make it, the Yom HaShoah Interfaith is going to be streamed. Remember, there is no Torah L'chaim this week. We have so many things going on with Yom HaShoah that I have no physical way to have the class. But I'm back on May the 5th over lunchtime. Remember, we are in a series, we are studying Pirkei Avot, which is traditional to study between Pesach and Shavuot, to study Pirkei Avot. If you want to know why, you should replay my last class. I explained clearly and with plenty of details why we study Pirkei Avot. The last class is still there, it's sitting on YouTube and Facebook, so you can find it and enjoy it again. Sisterhood Book Club, May 4th in the afternoon, featuring a discussion of the novel Hope Valley by Naviva Ner David. Please register, and may the 4th be with you. Sisterhood Judaica gift shop is open every Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. And we are still helping Willow Place Women's Shelter. How we help? By bringing to the shul toiletries, household supplies, craft and writing supplies. Another item for women and children. Clothing, unfortunately, is not being accepted at this time. For complete information on everything we do around here, visit our website, sdwinnipeg.ca, or our Facebook page. We always put everything there. Okay, so let's conclude with our service. Shalom Aleichem, page 16, I believe. Am I right? Of course I am. Page 16. Shalom Aleichem. Let's sing it together. And thank you, everyone, for being there. Thank you, Marvin, before I forget. Thank you for all your help. Hi, Jerome. And Shabbat Shalom, Chag Sameach, and all of you online. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elyon. Mimelech, Malachei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem leShalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon. Mimelech Malachei Amelachim, Kadosh Baruch Hu. Baruchuni leShalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon. Mimelech Malachei Amelachim, HaKadosh Baruch Hu. Tzedkem leShalom, Malachei Ashalom, Malachei Elyon. Mimelech Malachei Amelachim, HaKadosh
Baruch Hu. Thank you, everyone. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Stay safe and hope to see you soon. Bye, everyone.